Okay, Assalamualaikum and hello everyone. Okay, hari ini kita akan start kita punya distance learning ataupun PJJ. Okay, I hope you guys are fine and bolehlah kita continue untuk PJJ kita. Okay, sebelum ni yang kita maklum, kita dah settle 4 bab, which is last kali kita dah sampai analysis of the beam section under flexure. Okay, hari ni saya nak continue lagi kita punya pembelajaran kepada chapter 5, which is design of reinforced concrete beam. Okay, chapter 5 ni sebenarnya adalah simplify daripada semua topik yang kita dah belajar sebelum ni. So maksudnya ini adalah end up dia. End up you guys should able to design a reinforced concrete beam. Okay, so macam biasalah saya akan cakap at the end of this topic, apa yang you guys akan dapat daripada this chapter. Okay, dari sebelum punya chapter yang sebelum ni, which is the chapter 4, you guys dah boleh sepatutnya untuk draw stress block and calculate the natural axis to identify singly or doubly reinforced concrete, and also calculate the required reinforcement in singly and double reinforced beam. Okay, hari ni punya topik, you guys should able to define, at the end of this topic lah, you guys should able to define the various type of beam, identify the singly and doubly reinforced beam by using the given expression, design the steel reinforced for singly and doubly reinforced beam, and also check the durability requirement. Okay, so let's start. The types of reinforced concrete beam, okay, ada 3, which is can be defined as shown here, which is kita define dari segi dia punya cross section, the position of the reinforcement, and also the support condition. Okay, ada 3 yang kita boleh definekan beam in RC structure. Okay, so we look at the types of reinforced concrete beam. Okay, so untuk sedia maklum, kita dah sedia maklum bila the beam only have a tension steel, so kita akan refer dia as a singly reinforced, whereby beam with the reinforced in tension and also the compression steel we refer as a doubly reinforced. So saya harap semua dah tahulah beza apa itu singly, apa itu doubly. So kalau singly dia hanya ada tension steel. Okay, you can see here this is a tension steel. But for doubly reinforced ataupun doubly RC, okay, RC beam is they will have a compression steel and also the tension steel. So ini adalah summary daripada yang kita belajar sebelum ni. Okay, doubly reinforced beam are used in preference to singly reinforced beam when there are restrictions on the construction depth of the section, since inclusion of compression steel will increase the moment capacity of the beam, resulting in more slender section. Okay, ini adalah antara lain tambahan kepada beam cross section. Kalau yang you guys tengok ni, rectangular beam ni adalah yang biasa kita tengok. Dua ni adalah dua antara selain daripada rectangular beam ni, kita akan ada juga L beam and T beam. Okay. Okay, concrete often construct monolithic with floor slab. Maksudnya kita nak cakap kebiasaannya concrete beam ni memang akan dibina sekali dengan floor slab. Okay, so maksudnya some of the floor slab can be considered part of the beam. So maksudnya kita nak cakap kat atas pada beam ni mesti akan ada, most of the time lah, mesti akan ada floor slab. Okay, this will has advantage of increasing the breadth
B of the beam and hence the level arm Z. So maksudnya kat sini dia akan lebarkan dia punya kebarangkalian, maksudnya advantage dia adalah dia akan lebar dia punya B. So maksudnya dia akan cut cost lah ataupun reduce the amount of the reinforce required. Okay, so terhasillah L and T beam. Maksudnya kalau di sini kita tengok ini adalah L beam, ini adalah T beam. Okay. Lepas tu, a beam can be simply supported or continuous based on the number of the support and types of connection. Okay, a simply supported beam biasanya bukanlah continuous beam which is kita buat dekat in situ concrete structure, concrete construction. Biasanya dia adalah terlibat dalam precast concrete construction. Okay. For continuous pula biasanya dia adalah in situ. Maksudnya kita buat dekat real construction site, kita buat dia as a continuous beam. Continuous beam biasanya terdiri daripada lebih daripada 2 support. So this is the continuous beam and this is the simply supported beam. Which is the simply supported beam ni adalah daripada precast beam. Okay. Alright, definition of the depth. Okay, saya rasa untuk depth ni semua tak ada masalah saya rasa. So we already know that depth adalah daripada from the face of the compression of the beam until the centroid of the steel reinforcement. Okay, so this is D. H mana? H adalah height of the beam. Okay, so kalau kat sini D ini adalah height adalah height of the beam minus cover minus link size and minus half of the bar diameter. Easy, right? Okay, last kali kita akan pergi kepada design flow chart. Okay, design flow chart ni adalah lebih kurang sebenarnya ini adalah summary daripada yang juga belajar sebelum ni. So, maksudnya kita nak kira berapa reinforce ataupun sama ada dia adalah single reinforce ataupun double reinforce. So kita akan check by using our design flow chart. Okay. So it is often recommended that indicate that K prime is limited to 0.167 to ensure the ductile failure. Okay. So ini adalah method yang kita flow chart in order to determine the design moment. Okay, determine K and K prime. So K prime kita dah limitkan 0.167. Okay, so K yang kita kira based on the design moment, sama ada kecil ataupun lebih besar daripada K prime. Let's say K yang kita cari, K yang kita kira berdasarkan design moment adalah lebih kecil daripada K prime. So, no compression steel needed. So, single reinforcement. So, maksudnya kat sini, ia hanya perlukan tension steel. Okay, sekiranya K yang kita kira daripada moment design adalah lebih besar. Maksudnya tidak mengikut persamaan ini, maksudnya tidak memenuhi persamaan ini, so that means compression steel is required, so W reinforce. Okay, ini adalah maksudnya yang first tadi itu adalah common. For singly and doubly memang kita kena check this value, K value. Okay, so lepas pada tu kita for singly reinforce
kita ada flowchart dia. And for doubly reinforced, kita also ada flowchart dia. Which is benda ni kita dah belajar dalam chapter 4. Kita summarizekan dalam flowchart ni. So, lepas pada kita kira K, kita dah kira M, kita dah diberi ataupun dah kira M. Lepas tu kita kira dia punya K. Kita comparekan, kalau lebih kecil maksudnya ia adalah singly doubly. Kalau lebih besar maksudnya dia adalah doubly reinforced. Okay, so kalau for single doubly, kita continue with calculating the lever arm Z. Okay, this is equation. And after that, kita boleh kira dia punya tension steel required form. So, since dia singly reinforced, so singly reinforced kita maklum, dia hanya akan ada tension steel. Okay, so ini adalah calculation for the area of the tension steel. So, we need to check the minimum reinforcement requirement using this equation. Okay, and for the double reinforced, okay, so K kita lebih besar daripada K prime. So, we need to calculate the Z. Okay, since in this case, K lebih besar daripada K prime, so dia akan jadi doubly reinforced. Bila jadi doubly reinforced, so dia akan ada dua types of steel. Which is the first one is the compression steel. The second one is the tension steel. Okay, so additional daripada yang sebelum ni, kita akan ada M prime. So, which is M prime ni adalah moment, excess moment. Okay, so we can calculate the compression steel by using the M prime. Okay, so kalau untuk doubly reinforced, memang kita kena kira the compression steel required dulu, barulah kita boleh kira the tension steel required. Because dekat dalam equation to calculate the tension steel, we need the compression steel. Okay, itu sahaja untuk chapter 5 sebenarnya. So, chapter 5 adalah summary daripada pembelajaran kita yang sebelum ini. Okay, so saya rasa saya akan tengok example ini dengan you guys secara detail. Okay. Okay. Before that, okay. So this is coming from chapter 4, page 6. You can refer by yourself. Okay. So AS ini coming daripada force, moment. Di sini adalah coming from the moment equal to force times the lever arm. Okay, so we got this equation. Okay, let's see the example 1. Okay, a simply supported rectangular beam size of 225 times 450 mm and 6 meter span as shown in the figure carries a characteristic dead load GK, including self weight of the beam, and imposed load QK, loads of 8 kN and 6. Okay, and the beam dimension are breadth B 225 and effective depth is 425 mm. Okay, so concrete made from C30 concrete, FYK 500, and calculate the area of reinforced required and all necessary check. Okay, so kalau kat sini yang kita tengok, yang diberi hanya adalah dia punya action, betul? Action. So we need to calculate the action, the design action based on the given imposed and juga dead load lah. Okay.
Okay, so as a solution, kita kena buat dia punya design action, which is 1.35